Текст. Что тут у нас? Звук на месте. Звук на месте. Громкость. Вроде нормальная. Ну да, все на месте. Что вы думаете? Вообще кайф-то будет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вспомнил, как, короче, выкидывать чат на этот. Ну, чтобы не в браузере смотреть, а чтобы прям в OBS увидеть. Сам охуел с того, то, что умею это вспоминать, оказывается. То, что я это когда-то знал. Ну, смог сделать. Опять Steam скидки показывает. А оплатить нечем. А? Никак нельзя. Ой. Захват игры. Захватили полный рот игры. Продолжаем кампанию. Мы как раз только что закончили кампанию Артура и начали кампанию Салли. У Салли был небольшой секрет. Still alive? Wonder if I'm a cat. Клиенты. Ежевика. Патрульные. Максимальный приоритет. Номер 9. Оставить сверток в телефонной будке. Спад. Джемма Олсен. Маргарет Олифант. Знаменитый мистер К. Джимми Ватт. Безумный галантерейщик. Пенни Снак. Спецпредложение Салли. Бинг Алинк. Дэйви Хенки. Котята из центра дизайна. Ник Лейтберер. Плата наличными. Мадам Ванда. Ванесса Тинкербелл в отпуске. Светламин. Скроми Холмс. Следить, чтобы хватало мне. Забвение. По одному на клиентов. Ха-ха. Никаких материалов у меня пока нету. 2 Светламина в кармане. Надо лутать всю кухню, по-моему, здесь что-то будет. Ну как кухня? У нее даже прямо лаборатория, не кухня. Механические детали на самом деле особо смысла не имеет собирать, так как Салли все равно ни хера не умеет строить из них. Это Артур был универсальным. А Салли уже Салли. Какая хорошая мать. Взял, включил музычку, чтобы ребенка не так сильно слышно было. Батат берем. О, тесак обязательно.
Святое дело кого-нибудь порызать. Пойдем прогуляемся до Лайнела. Мы начинаем в ходячем костюме сразу, с подходящей обувью. То есть для города мы адаптированы достаточно. А Is вот, this the post box I dared Arthur to blow up? I really should never have posted that letter. когда мы попадем в сады, все станет похуже. Это письмо, которое мы уже видели в компании Артура. Город, как мы видим, на самом деле нифига не совпадает с тем, который был у Артура. Потому что, опять же таки говорю, это игра про то, что у всех весьма херовые воспоминания, так или иначе. И каждый пересказывает историю как может. Это тоже мы видели. Там он просит установить церковь у святого отца. Потому что ему надоело то, что единственная церковь, которая работает в городе, это церковь. Саймон говорит. Он говорит, что религия все равно важна и нужна ему. Please have tin milk, Lionel. What's your fancy? Please. Thought I'd pop Посмотрим, in to что see what's Лайонела new. есть. Приглашение в клуб реформаторов. Ремонтный комплект. Сахар, мешок муки. Сахар с мешком муки надо, наверное, сразу же приобрести. Я это смогу продать так, чтобы нормально было. Бутылки точно можно. Механические части можно. Металлические детали тоже продам. Зерна пока оставлю. И прикупим муки. I appreciate your Всякие custom. таблетки. Sally Теперь просто Boyle! поговорим с ним. I'm afraid I haven't got anything new or fashionable for a monk girl like yourself. Everything такую I've дверь got's as открою. old as me. Oh, Lionel. You've never felt old to me. I need some tin milk for something I'm brewing. Oh, well, the trade from over the bridge, well, all we seem to have at the moment is a few tins of leftovers from the war, and they're practically collector's items. Pricey. Oh, I'm a bit short on funds at the moment. Is there anything we could trade? Not unless you're willing to go over to the garden district. Давай Why not? наведаемся в сады. Girl like you. Some of them wastrels out there's rumors of cannibals, devil worshippers, queue jumpers. It's sweet that you're looking out for me. Well, some time ago, Uncle Jack made a record album. Uncle Jack Sings. And I got a collector who's dying to have it. Now, I know there's a bunch of Uncle Jack fans who have a sort of compound on Eel Pie. If anyone's got the album, it's them. Bring me that, and I'll give you all the tin milk I Помните, из have. компании Артура, там мы I'll уже see what были I в can этом find. поселении фанатов дяди Джека. Вы миниатюрны. Боец из вас так себе. Любая драка может закончиться для вас плачевно. Но вам не обязательно избегать столкновений, потому что вы гениальный химик. Ваши мощные экспериментальные препараты способны уравнять шансы при встрече с любым противником. Вы уже знаете кое-какие рецепты, но вам еще предстоит овладеть самыми продвинутыми из них во время встреч или через окно навыков. К сожалению, любая механика не по зубам, в том числе шитье. Вам придется покупать припасы и оружие у торговцев, а одежду у миссис Панкерст. К счастью, ваш бывший босс, химик Стюарт, готов дорого платить за приготовленные вами препараты. Варите побольше, чтобы хватило всем. Uncle Jack records. Jesus Christ. Gwen's life is hanging on Uncle Jack records. Not that Lionel knows that, thank God. Damn it. I better go home and get my garden district drag. Can't walk around there in the latest Davy Hackney. It gets so resentful. Где, говорит, являться в сады в моей одежде?
Потому что меня там порвут заживо. В последнем костюме какого-то там дизайнера. Сходим домой за одеждой. Альтернативный. Набор садов. Порванный костюм. И крикетная бита. Все, что нужно для прогулки по садам, так сказать. Угу. Понятно. Проход херов. Надо будет потихонечку заполнить. Угу. Тут тоже не пройти. You can take your joy immediately. Потерянная страница письма. Ты закручиваешь крышку, раздается. Ага, я это видел уже. Это супер похабное письмо писалось. Ну так, и чё, и как? Придется потратить один светломин сразу же. One of these days, Gwen, I'm going to teach you all about chemical interactions. They're so much more reliable than boys. Подсказка. Салли использует атомизатор, чтобы опрыскивать врагов химикатами. Галлюцинекс можно изготовить в разделе «Химические препараты», меню создания предметов, а ароматизатор в разделе «Оружие». Атомизатор. Возьмите атомизатор в руки и нажмите левую кнопку мыши. Тем самым вы выпустите галлюциногенное облако, в котором людям мерещатся собаки. Уморительный результат не заставит себя долго ждать. По ходу игры вы сможете найти другие формулы для атомизатора. В общем, нам советуют, короче, типа пустой распылитель у нас есть. Нам советуют попытаться сделать галлюцинекс, который делается из вот этого галлюциногена. Потом сделать из него
оружие. Вот этот спрей. Если на ним брызнуть на него противника, на противников им, то им мерещатся собаки, они начинают в ахуе находиться, в общем. Надели порванную одежду. И идем к бедолагам. Adversity builds character, right? We must have lovely characters about now. Sometimes, in the shadows, I think I... So much for that sunshine pill. Now I'll look just like my regular grumpy old self. Еще у Салли есть особенность, она умеет собирать растения, которые Артур даже не пытался собирать, потому что они ядовитые или вроде того. Короче, персонажи умеют поднимать только то, о чем они знают. Соответственно, так как Салли химик, она знает, на что способны эти растения и готова их собирать. А для остальных персонажей это мусор. Собираем сразу какой-нибудь запас покушать минимальный. Перстянку все это также собираем. Надо вкачать, кстати, этого травника. Придирчивый сборщик берем. Наверное, приспособленец. Прячься на виду у всех, спите в чужих кроватях, никого не расстраивай, с большой вероятностью ускользать из виду, посадить бегством. Звучит круто. Теперь мы собираем по 2 ягодки вместо одной. Поэтому сбор трав стал еще более выгодным. Попить что-то есть. Попить ничего нету. Надо будет сейчас найти фляги и набрать здесь воды, пока я в садах. Ну, умею, кстати, хилки большие делать. Да. This is for the benefit of Mr. Kite. The rabbit got into the garden. The rabbit got into the garden. Sounds like some sort of secret message. So many beautiful plants. And only some of them are lethal. Задание Пичи. Войти в кукольный театр Эйвен. Это в этом первой кампании, я не помню, проходил я в этом прохождении или нет миссию. Там был чел на дереве. И ну типа он больной на голову. Отбитый парень. И он, короче, придумал себе то, что его игрушка Пичи, куколка маленькая, типа спецагент, и просил ее спасти нас. I'll just have to use my hand. Don't be ridiculous. We're a puppet theatre. How about Вот эта миссия называется «Последнее задание if I Пичи». use my sock? We can't do Ibsen with sock puppets. We need our dolly back. What happened to your dolly? Oh, that loony who lives in the treehouse. He managed to convince some idiot to steal it. We can't put on our show without a puppet. And it's a shame. We're really the only fun people can have around here. Unless you count taunting the bobbies. Maybe I can talk to him and convince him to give your doll back. I doubt it. He thinks the doll is Peachy Carnan, one of his secret agents. I can be fairly convincing sometimes.
Забрать куколку безумца. Мартур своровал Пичи. А мы вернем. Зажал мы выполним майн-квест. Тут была хотя бы возможность покормить ребенка. Doctors. Происходит полная шизофрения и хлопки. Hello. Are you a friend of Uncle Jack? Of course. Who isn't? You'd be surprised. Some people seem to think that because we're out here in the Garden District, we have to abandon all pretense of civilization. We can't take joy, but that doesn't mean we can't see the world the way Uncle Jack does, right? It's just a question of concentration. Oh, yes. In fact, Uncle Jack has heard of you. He's heard of us? You can't be serious. Is he going to talk to us on the TV? Oh, but we never get the new programs out here. What did he say? How do you know? Why don't you ask him? He's coming to visit. He wants to do a live broadcast from here. He's coming here? But the place is a mess. We have to clean up. Uncle Jack's coming. Uncle Jack's coming. Uncle Jack's coming. That's the spirit. Let's show Uncle Jack just how much we love him. Jack's coming. Теперь, когда они тотально нахуй, надо найти и украсть эти штуки. Blood on our hands. Искать нужно отмычку. Но даже отмычки нету, да? No, to Ну, get даже are we? отмычки нету. Ладно, подхилимся, пока они не увидят меня. Пытаемся найти материалы для отмычки. Ведь этот не увидел. Нет материалов для отмычки из плохих We're not a новостей. bloody bread and breakfast, are we? So get out! And don't come back! Не возвращайся. Да я и не собирался вроде. Первую запись я забрал. This isn't your house. You had this coming. Так, если этот был в плеере, то другой, по идее, тоже так же. Надо идти на звук. Tomorrow is another day. We've all got to stick together here. Заперто. You don't belong here. Get out. You want to play hide and seek? Вот пластинка. Don't worry. We'll find you and we'll fix you up.
И даже кое-что залутали. Можно теперь бежать обратно в Лавингу. Я не умею пользоваться люками еще, да? This is a waste of both our time. Come out and take your medicine. Fine. Run away and hide. Так. Сделано. Пойдем пока попробуем I wonder if подразведать Lionel can территорию. make some sort of automatic baby feeder for me. Then I wouldn't have to run back home as often to feed Gwen. Sounds a bit hard-hearted, doesn't it, Gwen? But Mummy's trying to save our lives. Так, ну вот есть что, люк. Умеем пользоваться, нормально? Да, просто их не нашел, значит, получается. Gwen, don't be afraid of the dark. Just bring a torch. Чертеж сомнамбулус, чертеж распорядитель Некса. А я не могу включить генератор, да? Ага, что мне тут можно сделать? Просто съебаться? Ля, погоди, свет тоже включен, уже светло здесь. Looks like the plague has been coming through those holes in it. I know. Not ladylike, was it? Baby, I wouldn't do this for anybody else. Good. Now I can sneak back in any time. Можно воспоминания. I can't tell if Mrs. Witherington is preggers or just fat. Don't use that word, it's horrible. Her husband is a prisoner of war, but she goes everywhere with Lieutenant Ulbricht. Maybe she's just eating extra rations. Anyway, we'll know in a few months, won't we? You can't tell either way.
That dress is so baggy. That's enough of that, Sully Boyle. Follow the yellow brick road. Oh god, my feet are killing me. Вот нужно Гвен. Время материнства все сильнее давит вам на плечи. Нужно бросить все и скорее не позаботиться, правда? А вот и бремя материнства. Тотем нерадивой матери. Осознание того, что вы нерадивая мать, свинцовой тяжестью ложится вам на плечи и буквально придавливает к земле. Позаботьтесь о ребенке, чтобы облегчить груз вины. Что за игнорирование потребностей ребенка? Чтобы его снять, позаботьтесь о младенце. Формула черный порох. Лаборатория ничего, есть воспоминания. Sally Boyle! What a lovely bunch of nonsuches. From your mum's garden? But she's crying. Can you make me different? I want to be different. But you are different. She means like everyone else. I'm supposed to care about dresses and dances, and all I can think about are rockets and chemicals. Can you give me something to make me silly? For a couple of hours, I dare say. Shush! You don't have to care about dresses and dances. You just have to pretend to. Your mother told you to always tell the truth, didn't she? The lies they tell children. But you ladies don't care about dresses, do you? But I love dresses. Keep to your chemicals. For later. Later? Later when? Things change. What do you mean? Do you know something? Where did you all go? Притворяйся, говорит, что тебе так же, как и другим девочкам, нравится платье. Тебе не обязательно их любить, главное притворяться. Придержи свои химикаты, да потом. Время меняется. Отметочки появились. Саня пришел. Я доработал. Надо срочно забрать молоко. Ребенку там уже пиздец. Ну, все еще глава с бабой. Я только начал в нее играть. Типа меньше часа стрима. Кишка рвется. Ну, зашьешь потом, ничего страшного.
Так я сходил к Лайону, торговцу в этом городе. Попросил у него молока консервированного. Он сказал, типа, ну у меня есть, но это будет стоить много денег. Я говорю, ну бабок у меня нету, как решать будем? Он говорит, принеси мне пластинки из лагеря фанатов Джека, что находится в саду. У меня, говорит, есть коллекционер, который готов купить это дерьмо. Sally Boyle! I hope you found my Uncle Jack record. My brother's been pestering me. I have indeed. Сколько голова с бабой, ну типа... You're Brillo! Milk you shall have! Lionel, you're sort of handy, aren't Здесь you? первая глава была часов на 13, то это, мне кажется, где-то на 8 было. Some of these things when they come into the shop. Can't sell them if I can't fix them. I have some designs for some apparatuses. Some sort of water feeder for birds? Oh, heavens no. I can't stand the crows. It's for my flowers. Mustn't overwater, but... Ну, я же говорил, что игра 40 часов примерно. Oh, of course. Well, let me see what I got in the back there. I bet I can find all the pieces sooner or later. Типа есть Ведьмак, который где-то 80 проходится, есть Якудза, которая проходит 120. Check back in a bit. Не самая долгая игра. Got anything yummy and new? Еще я заказал у него детскую поилку, идея, которая мне пришла, пока я гулял по садам. Потому что мне надо как-то кормить ребенка, пока меня нету дома. А дома я находиться всегда не могу. Thank you very much for your purchase. Please come again. Пойдем теперь кормить ребенка. Надо приготовить сейчас молоко. По-моему, у Лайона то ли бесплатные, то ли очень дешевые трубы еще должны быть. Без нужных вещей. Да, дешевые. Металлическая трубка, потому что сам я ее хуй сделаю, я ж не умею инженерить. Я могу сделать фильтрованной воды нормас. Младенчик дома ставит, да, типа уже вон дебаф. Бремя вины, тяжелая ноша. Как можно так запустить родное дитя? Настоящая мать ехидна. Бремя вины ложится вам на плечи. И оно увеличивается, при этом достаточно часто тикает. Появляются такие тотемы, которые весят пару килограмм. И из-за этого у тебя будет перегруз. Типа дебаф. Такой вот. Бремя тяжести буквально создает тяжесть. Ну сейчас мне вот типа в какой-то момент я возьму поилку у Лайонела. По-моему, она типа рублей 300 будет стоить или типа того, ну типа достаточно дорогая по меркам этой игры. И мне станет попроще играть намного прям. Мне не надо будет возвращаться домой часто. Бать, она там уже орёт, разрывается. Да не уж так. Чистим воду от Радостина, чтоб ребенок дебилом не вырос. Так, где молоко точно? А вот детское молоко. Сервированное молоко и чистая вода. Gwen's got something to eat at least. Ну, с утра было прохладно. Сейчас уже, да, хорошее. С утра я смог замерзнуть. Here we go, darling. Ребенку. Baby milk. You won't believe what Mummy had to do to get this for you. Well, I'll never tell you, frankly.
Какое облегчение. Теперь можно с легким сердцем вернуться к своим Who's at делам. the bloody door now? Подержим еще ее на руках. В районе 8-9. Ну, наверное. Правда, спать буду кошмарно хотеть. Но ребенок, кстати, не такой мерзкий, как иногда бывает в играх. Типа он реально похож на ребенка относительно. Я буду кошмарно хотеть спать. Но я просто сегодня к первой паре ездил в универ. Сейчас еще по стримлю, мне вообще пизда будет. Ну это ничего страшного, я думаю, да все равно пойдет. Слушай, заебало петь. Будем качаться через ее веточку химическую. Блин, наебало давали сегодня, нет? Ну сейчас, наверное, катсцену собью, похуй. Это ее зависло. Sorry to bother you, ma'am. The lads is wondering if Только you've got Саня any не blackberry сбилась. ready for 'em. Oh, I'm working on it. Думаю, You know, a day сбегу. or two, I hope. Давай. The lads is getting a mite У меня trusty все сбилось, to take сбилось that job. все-таки пение. I must ask you to accompany me to the station so you can explain yourself to them precisely. Ну, просто если такую идею и типа такую вот команду отдать типа какой-нибудь группе разработчиков, чтобы они навалили им силу, то была бы великолепная игра. Haven't I always А provided так you типа with такой BlackBerry? проходняк категории Б. I just had a little hiccup in То the есть lab. идея реально великолепная, но I'd be working on it реализация... right now, but apparently you lads are That lonely. ain't quite true, though, Mum, is it? Короче, менты на нее заезжают за то, что она не выдала им партию ежевичного родостила. Они выдать мы не смогли из-за того, что в самом начале к нам ворвался Oh, but этот there, you'd be wrong, мужик, Constable. который хотел наркотики See, и разбил I had to лабораторию. replace some bits of lab equipment. And you've been roaming around the И garden он же district потом doing разбил Lord запас knows what. молока для Yes, ребенка. well, Blackberry's made with herbal extracts. Why do you think it's called blackberry? And the Victoria Memorial Camp? 2 visits in the last week? I suppose them visits was for our benefit as well. Not at all. I was visiting the General. He also gets quite cross when I haven't seen him in a while. Oh, Сколько so well, yes, of course he would. Right. Hell, we can hardly expect Miss Boyle to ignore the General now, can we, lads? Ha! Of course he would. Nonetheless, Miss Boyle, the lads have developed an appetite for your fine cooking, as it were. If they go hungry, chaos will ensue. We must insist that you devote your full and urgent attention to feeding them. Or what? Or we shall be compelled, willing or no, to provide your assistance, willing or no, to Dr. Verloc. And that won't be cheery for either of us. I guess I can't blame them for being antsy. It's not fun going off Blackberry. And if they go back on regular Joy, they'll get the cramps and they won't even remember why. Thank God I'm almost done with this new batch. Видать, можно пробежаться маленько. Don't you look well? Where are you going in such a Balance. hurry? Понятно. Stop being so bloody difficult! Mercy. These heels are killing me. No need to get excited after all. I've got better things to do. Right. Enough of that then. Time for tea? Don't you even think about I coming put it in the sand. I don't care. Прикол Салли как бы в том, то, что ну, ее знает почти весь город и прощают почти все.
потому что все сидят на ее наркотиках. Вот с этим вот особенно скиллом, который я вкачал. You look just like your Aunt Lizzie. Funny. Aunts are supposed to be grown-ups, aren't they? She was 6 years old when Grandmum did it. She'll never turn 7. Угу. Звуки пожара приятные. Из нашей лаборатории. It smells like burning. Where's the fire extinguisher? Christ almighty! Jesus, no! Ну, хуям сгорел. Пизда полная. До этого мне нужны были только новые ингредиенты, теперь мне нужна новая лаборатория. Пиздяк. Осмотреть лабораторию. Okay. First things first. How bad is the damage to the lab? The triode on the crystallizer's broken. Oh. Why do I get an N7 vacuum tube? Oh, God. My old chemistry box. It must be still in my old house. I was really hoping I'd never have to go back there. Добраться до резиденции Бойл. И вот мы снова вынуждены идти в сады. Держать ребенка перед уходом. Please stop crying. Please. This would be so much easier if I had someone to help. But it can't be your daddy because he's a... Well, I think he's a bit of a psychopath. And I suppose if I were with him, the moment you went to sleep, he'd want attention for himself, and then I'd be so desperately tired I'd bludgeon him to death. And wouldn't we be in a pickle then? Крючок сходить. Where shall we wander today? Out of the smelly darkness into... Well, not that much better. Пока не хотим, не будем пить. Есть. Пока с ресурсами бедушка прям. Бедушка, пердушка. Надо начинать уже варить какую-нибудь химию, чтобы продавать. По воспоминаниям. Young Miss Boyle. You know there's a curfew? You don't want some Fritz to shoot you dead, do you? Sorry, sir. Let's get you home. You had another fight with your mum, didn't you? Why don't I put in a good word? Mrs. Boyle, I've got a young lady out here who, I'm sorry. They don't seem to be at home. What? Let me go in? They're not at home. Let me take you to the station. For a cup of tea. What happened? Let me in. Best you don't go in, miss. Cup of tea's best. What did she do? What did she do? What did she do? Happened. Мамашка натворила дел.
And Mum said, you don't have to worry about the train. No one's going on the train. Shut up, Sally. You're a big girl. Stop crying. Стоп, ладно, хорошо. Правитель, невидимка, чайная чашка, замыкатель, изолента. Спать не будем. A beaker, a thermostat, N7 triode. I think I can fix my lab. I hope these boots were made for weekend. These boots are made for walking, and this is what they do. Having trouble keeping your My nose needs a bath. Все материалы. Можно сдадим в него еду. Гистоплазму тоже оставим. Тупые. Да, и металлические детали, плюс широходы, нам что-то продавать будем. Пресновый хлеб ничего не стоит, так что продавать смысла не имеет. Так, надеваем нормальную одежду, уходим в город. Попробуем сначала разведывать город, разведать. Дом Николая Беррера тоже абсолютно по-другому выглядит и на другой улице находится.
под крышей. И что тебе нужно без выхода под дождь? I always used to think the night was more fun. Miss Boyle? Look, if you're still mad about that incident with the, tea cozy... Oh, no. I need your assistance. It's sort of private. I've heard there's a fake pill that makes you look like you've had joy. Silly rumours. I sort of need one. Why would you want to go off your joy? It's for Beatrice. Well, it's sort of for me. You're going to slip it to her? It's just... If you're tired of her, break things off like a man. No, I love her. It's just... Well, ever since we started seeing each other, she says she loves me. But she loves everything. Me. Long walks. Sunsets and rainbows, of course. Simon says. Big wristwatches on a man. Wrapping paper. Dandelions. A good night's sleep. Ribbons. Uncle Jack's bedtime stories. 6 o'clock. Commemorative spoons. I have to know if it's real. She'd be a downer. Even if it's temporary. The moment she tells me the truth, I'll give her a real joy. Promise. Are you sure you want the truth? You used to be very interested in my mojo recipe. A dab a day keeps the doctors away, remember? Yes. I remember. That would be handy. All right. The recipe? I'll give it to you tomorrow after I see Beatrice. 30 с Бенедиктом через 24 часа. Чудовищное воспоминание. Oh, what's wrong, dear? Girls are so beastly. And they tell such vile lies. Oh. How did you provoke them? How did I? You act superior and keep to yourself when because you're not... I don't sit around with them smoking and gossiping about boys and teachers. You spend all your time with the boys in Rocket Club. They'll probably think you're trying to poach their boyfriends. They don't even have boyfriends. Sally, dear, boys aren't your real friends. They're just after one thing. If you don't have girlfriends, you won't have any friends at all. Так, ну тут мост-переход. Городок кончился. В другой части города надо будет еще поискать-то. Mind if I look around? Ох, ебать, здесь все дорого. Oh, it's been too long. Hello, Miss Boyle. Usual. Mrs. Pankhurst has a shop. How long has she had a shop? I shouldn't be surprised. That woman could sew a wedding suit for an octopus. Говорите, миссис Панкхерст. Mrs. Pankhurst, how have you been? Couldn't be better. I was having dizzy spells, but they've gone away. Isn't that wonderful when things just sort of cure themselves? I've been meaning to go visit the Reform Club, but my old outfit... I seem to have filled out a bit since then, if you can believe that. Oh, remember when I made you that lovely nurse's uniform?
For the Reform Club? You know, I've always wanted to visit there. Wanda's such a good friend of mine, but she never tells me what goes on there. I imagine they drink tea and discuss how to reform government and things like that. Sort of. Not exactly. Could you wangle me an invitation? I keep asking my friend Wanda, and she always promises, but somehow it's always next week. I ought to be able to manage that. If you could get me an invitation, I'd be ever so thrilled. We could go together. I'll come by when you've got one. Your new outfit should be done by then. I wish I'd learned to sew. Well, I don't wish it. I'd probably have become a seamstress like Mum. Опуск клуб реформаторов, просит бабку. Не уверен, что это туда надо, но мы добудем ей пропуск. Чтобы она бахнула нам дополнительный костюм на всякий пожарный. This is Dr. Jack Worthing saying... Магазин точно не закрыт? Нет, не закрыт еще. Уже почти. Afternoon. Let's spend my money, shall we? Давай приглашение в клуб реформаторов. Cheery bye! Сейчас бабки извращенки принесем, но после этой ночи уже. Bloody will it? Понятно. Пнит выбрасывали. Now I just need to replace all my chemicals. Stuart. I've got to talk to Stuart. Maybe he's got the chemicals I need squirreled away somewhere. Так, надо пахнуть, покушать ребенку. Собрать фильтр. Вода. Here's your milk, darling. Bottoms up. Please stop crying. Please. This would be so much easier if I had someone to help. But it can't be your daddy because he's a... Well, I think he's a bit of a psychopath. And I suppose if I were with him, the moment you went to sleep, he'd want attention for himself, and then I'd be so desperately tired I'd bludgeon him to death. And wouldn't we be in a pickle then? Химику пока нельзя взять. Светламин могу сделать. Рябины нет. Так. Миссию надо переключить. Ходить к химику. А химик у нас... Ага, в той части города, куда я не дошел. Заодно ночуем. Правильно?
Угу. Встретиться через 24 часа. Может, попробуем с утра с ним встретиться. Будем надеяться, что это засчитается как типа следующий день, а не реально 4 часа надо спать. Once upon a time, there was a lady who lived in a lake. A powerful alchemist was in love with her, but she refused to be his, not until he'd taught her all his secrets. The alchemist laughed and laughed and said, "What does a pretty girl want with chemistry?" And that made her angry. But he humoured her, and he showed her his laboratory, and she amazed him with her learning. Her powers grew and grew, until one day she was as great a chemist as he was. Some even said greater. He started to be afraid. Surely he'd know that she'd use his secrets against him someday. What he didn't foresee was that she'd leave him for the general. Oh, I'm rubbish at stories, aren't I? Правильно сделать. Сейчас будем химику. Химику это вдоль дороги просто. Смотрели. Спорт тоже была. В этот раз дверь довольная. No, darling. I'm not sure what we do after we get out. We'll cross that bridge once we get across the river. You there. This is Uncle Jack talking directly to you. Lovely day for it. I'm so looking forward to the Battle of Flowers. You can take your joy immediately. Дадим бабушке приглашение в клуб извращенцев. I got you an invitation. Are you sure you really want to go to the Reform Club together? I'm not sure that nurse's uniform still fits. Oh, no. I'm not much of a night owl anyway. I just hate being excluded, you know. Oh, I made your outfit for you. It's ever so slimming. I think you'll look wonderful in it. Oh, you always look wonderful. You're such a dear. What would I do without you? Come by any time you need something new to wear. It's such a joy making clothes for you. You always make me look so good. Got anything Потому yummy что and у new? нее есть определенный костюм с набивкой, шикарный костюм с набивкой. В этом костюме вам не так больно, когда вас бьют или жалят. Добропорядочный горожан, но совершенно не смущает его бродяги, вам не обрадуются. Абсолютная защита от разногласий в деревне. Благодаря чудесному швейному таланту миссис Панкерс никто и не поймет, что вы практически в броне. Костюмы для латексные пока оставим. Дадим куски железки все. Не могли тоже в пизду. Костюм с набивкой укрепленный. И продадим обычный костюм, потому что Sorry, love. бесполезен. Girls got to live on a budget.
14 очков. Берем алхимика. Узнаем еще парочку новых рецептов. Стоицин, хронозон. Эмульсия, травяной токсин. Пока ничего. Видимо, имелось в виду действительно 24 часа. Плохо. Мне придется вечером переться к нему. Но не хочу идти за рябиной. А пусть ёбнет током. Не успел. Нормас. Минут, что такое? Повышает скорость. Интересно. Oh, little Gwen. Доктора. Even though Mummy leaves you, I talk to you in my mind. There's so many things I want to tell you, so you don't make the same mistakes I did. Ебучие доктора. Шагом в жопу комара. Дерется. Ага. А, вот этот парень. Зайдем к нему, у него может быть что-то прикольное. Противогаз, вот, например. Электроотмычки. Электроотмычки, это вообще великолепно. Odd. Those peepers weren't there before. Why are they trying to keep people out? Well, if it isn't Sally Boyle. Himself is upstairs tinkering. When will he be? It's been weeks now. It's a device you left behind. Apparently, it's quite clever and complex. I just came to buy some chemicals. Over my cold, dead body. Fiona. It's not just borrowing my man while you were here. I could have got over that. It's the ambitions you put into him. Fiona, I'm sorry. He wants to be more than a village chemist. How's that, I says? Will you go to London to study to be a doctor? Will you take over Haworth Labs? She still wouldn't take you back, I says. But you sold him the stars. And now he can't barely see where he's going. Maybe he liked me because I thought he could be more. You ever think of that? Get out of here. Get out, you witch. And don't let the door hit you in the arse on the way out. Have you done your hair? It's a whole new you. Get out of here. Well, Get out, you witch. She's mellowed. Fiona said Stuart's been working on my old pituitary extractor. Maybe I can get it back from him later, when she's not in the shop. Wait. Harry Cavendish. He still works for the labs, doesn't he? And he owes me a favour. I'll drop by his house. Идем к Гарри Кавендишу. Ебать, отряд бабок просто хуярит.
пока не удалась нам. Идти сейчас сразу. Завтра мне по дороге, значит не сразу найдем. Harry? It's Sally. Sally Boyle. Just a moment. Just a moment, damn it. I can't get to the door as fast as I used to. Sally Boyle. I haven't seen you in a dog's age. What happened to your eyes? Oh, this little thing. Dr. Hughes miscalculated the brominating reaction and it blew up in my face. Then he convinced Dr. Verloc it was my fault. So I got the sack. That weasel. Oh, you don't have to pretend you're interested in the tedious old lab. How's the glamorous life of an experimental chemist? It's a bit blocked at the moment. Can't get mercury amalgam. Did you know they vent gallons of it onto Rat Home? Oh, well, you wouldn't. You've moved on to greener pastures. I'm sorry. I thought Anton knew what he was doing. Oh, I don't blame you for leaving us all behind. When love fades, you have to move on. Well, I'm sure you'll figure out where to find some amalgam. Maybe I will. But someone's got to prove it was Dr. Hughes's fault you lost your eyes. You know, you're right. He could hurt someone else. Is there any evidence that it was his fault? You know, now that you mention it, his lab notes. He keeps them in his doctor bag. I bet they're all the evidence I need. Oh, you know what? I bet they'd also tell me how to extract the amalgam you need out of the stuff the lab is piping onto Rat Home. I'll get you his lab notes. Here's where he lives. Come back, and I'll tell you where to find the pump outlet. Don't go anywhere. Wouldn't dream of it. Ага, расходишь доктора Хьюза. Это же дом докторов, да? В дом докторов мне пока нельзя. Люк рельса. Ребята, похуй вы тут делаете. You're looking fine today. Lovely day for it. Lovely day for it. Мы читали, рецепты есть, рецептов нет, хуёво. На почту сдать материалы. Что, походу, это светламин изобретать. Дребину I think I'll искать. skip the scenic route this time. I don't actually like long walks. Так, еще у меня есть возможность носить эту неправильную одежду здесь. Нет, у меня нет возможности носить хуйню. Нету одежды в разных местах. Думаю, я сейчас буду в тряпках идти. Нужен вековой запас рябины.
по-моему, желтые ягоды. Смородина, рябина, смородина. Смородина, роза. Рябина, рябина, рябина. Вон еще желтые кусты, да. А хули вам не нравится, ребят? Nobody listens anymore. Так, а теперь... Sally, your customer relations leave something to be desired. I know just how you feel. You never see the postman, do you? Ох, им сейчас не понравилось. Да ладно, не важно. Полагаем. Стенка. Роза Гелиада. Пойдем заберем Пичи тогда. Раз мы все равно в эту сторону поперлись, по идее будет несложно. Рябина вроде приличное количество собрано. Чемодан. Ткани. Мало у него выносливости, жесть. Обычные маленькие хилки стоят денег или они нихуя не стоят? You won't get away with this, Dr. Verloc. I've come to stop your evil scheme. Ha ha! You've fallen into my evil trap. Мен, рюкзак. Перстянка. Кстати, вот на перстянку-то можно продавать тупо так, не перерабатывая даже ни в это, ни во что. Нормально идет, хороший курс. Сковорода. Давай дадим. Да что еще есть? Хуйня для сейфа, может, когда-нибудь пригодится. Can't you read? No girls allowed. Even if one of those girls is a secret agent? You're an agent of the Special Operations Executive? Prove it. I've been inside Dr. Verloc's lair. Shh! Don't say that out loud. I've met Sergeant Stubbs, and I know what his favourite code is. Do you? All right. You are a secret agent. Central needs Peachy to go on a secret mission. It's a very important
very dangerous mission behind enemy lines. Peachy? You can't expect me to let you take Peachy? I think we have to ask Peachy whether he wants to go or not. Don't we? He doesn't want to go, do you, Peachy? Oh. Oh. Well, that's very brave of you. No, of course, Peachy. We all know there's a war on. Well, if we don't meet again, it's been an honour to command you. Safe travels, Peachy. He says he'll go with you. God be with you both. God be with you both. Doors of perception were cleansed, we could see everything as it is. Infinite. Время на брюке, районы, кварталы, жилые массивы. Mind the gap, please. Подвал не хочу, есть стойкое ощущение, что мне там дадут пиздян. They have gossamer wig. It's just like in the books. Some falling apart. Что это надо? The center came. You poor dear. Did you see an aeroplane? I could swear I saw an aeroplane. Oh, did you get our dolly? I did. And I don't think you'll have any more trouble with Johnny Bolton. Oh, that's wonderful. Do you want to stay for our show? We'll be able to start it in a few moments, thanks to you. When did my squirrel come home? Just now. We're all rotting. Like we're food.
spendthrift been wasting money again? Yes, but Torvald, this year we can really let ourselves go a little. This is the first Christmas. Stop screaming. This is a waste of both our time. Come out and take... You're here. I know you're here. Look at what the cat coughed up. Leave my friend alone. There they are. Get them! Don't think I won't sniff you out. Расширение сундука. Ой, другой кайф, конечно. Актерские кеды, та еще хуйня. This one's on you. Leave us alone, you bastard! There they are. Get them! Валим от этих лохов. Возьмем еще любитель торга. Чтобы подороже продавать всякое дерьмо. Нихуя, там даже чай был. Ну разогревайтесь уже, ну ёбаный рот. Ура. Пойдем домой теперь. These tracks would be so much nicer with trains. Это потом уже забрать перстянку. Did I just forget? It happens. You know. Логово сраных бабок, просто бесконечные бабки на улице. Бесконечность — это не предел количеству бабок. Golden slumbers fill your eyes. Smiles awake when you rise. Pretty, isn't it? They made us memorize it at school. At the time, Mummy was far more interested in love poems. Poets ought to write some more sleep poems, don't you think?
Я тут как раз наркотики делаю, Сань. Вот это да. Тут пришлось бежать в сады за ними. Потому что без них дальше хуй выполнишь миссию, так как мне сейчас идти в логово докторов, а у меня не было ни радостины, ни этого с собой. Нихуя, короче, у меня с собой не было. Ни светломин, ни радостина. Зато теперь есть хотя бы 40 таблеточек. Так, да, вот так вот идем. Там. I could have been more charming to Robert Catesby. He could have helped. He's no fan of rules. But he's such a pig. Какая, блять. Я опытным путем выяснил, то, что меня не успевает бить током. Можно делать лох. Чисто лохопендра. По пупе. Унитаз чиню. Господи. Зачем ты его чинишь? Он потом лопнет. Нахуй день нюхай тут. Не буду. Так. Он не вернулся. Тогда идем за саквояжем доктора Фьюза. Сюда? Я не туда зашел. Переулок просто. Да, вот он, дом докторов. Вот сюда нам. Well, you can't say Dr. Hughes doesn't have a keen sense of style. I'd better be particularly careful in there. If he knows I'm there, it'll get nasty fast. Don't make him like you anymore. Даже свежий, нихуя себе.
Пианино с пиками. Видимо, где-то есть с хуями. I'm only trying to help, you know? Вот еще вперед мы любим. У нас почти все вещества с ним делаются. Здорово, ебать. Ну, тебя пройду. You don't belong here, do you? Good Lord, I've got a downer here. This must be the bag Harry wanted. Пробовать сидеться тупо. Сиделся. Он сейчас увидит же, да? Или нет? Видел. Ой, здорово. Ой, блядь, не люблю этот дом докторов. Он такой какой-то прям... Да. Прям сделан типа не душно, но сложно, прям. Ужас. Сложные видеоигры, это сложно. Quite a sturdy bag. Sure. I wonder if Gwen would fit in here. She'd need to be able to breathe, some source of oxygen, and soundproofing in case she starts crying. I bet Lionel could make something like that. Еще один план, кроме того, что Лайонел мы просили сделать поилку. Мы теперь нашли сумку, которая выглядит достаточно прочной. Надо будет ее немного улучшить, и тогда мы сможем переносить в ней ребенка теоретически. Надо по этому поводу поговорить с Лайонелом. Запомни это на всю жизнь. Don't you forget it. Я не вздумаю возвращаться. Ребят, кого искали, тут как дела? Неужели меня? Но вы уже забыли, ладно? Harry? Ой. It's Sally. Sally Дадим Boyle. Гарри пакет с документами. Just a moment, damn it. I can't get to the door as fast as I used to. Did you get Dr. Hughes's bag? I've got it. Aren't you Brillo? Well, here's the formula you'll need. You can get to Rat Home via the maintenance tunnels. There's a code at the door. It's 1649. I really am sorry about the accident. 1649. I thought Anton had a handle on things. Well, now we know. Cheerio.
Подсказка. Гвен, как и любым другим детям, нужно иметь подгузник. Принеси подгузник, пока не кончилось время. I'll need a few things before I go. I can get there from any hatch, now that I've got the code. Крысиный остров. На остров лохосских крыс сейчас пойдем, получается. Пойдем вернемся домой, пока мне подгузники ребенку. Это будет нас дебафать, падла маленькая. Well, that was tedious. Танский час. Пойду домой, отъебитесь, пацаны. Так, подгузники, подгузники. Идем, подгузники. Try not to poop again until I get a new nappy on you, okay? Здесь в реальной жизни у матерей также, типа, когда ребенок обосрался, они чувствуют с любого расстояния это. Mummy's so tired you could cry too. Did you know that? Просто такое ощущение, блять, он насрал. Время пришло. Wouldn't you like to have some lovely dreams? Mummy could really use some lovely dreams. They're really good. Так. Так. Надо спать до утра. Сходить забрать изюминку чела. Мы уже брали такой же наркотик в другой части. Он делился им с Артуром. В отличие от Артура, Салли может нормально его в принципе делать и использовать. Потому что Салли не лох. А Артур в химии ничего не понимает. Надо еще к Лайнелу зайти. Где Лайнел? Это вот этот магазин на углу? Да. Мне надо будет прокачать вот это, тут вдвойне приятно. Чтобы химикатов в 2 раза больше создавать, чем обычно. По той же цене. Попить нету. Грейпфрутный сок, вроде по вот он. Кайф. Да не приму я на стену твои железка. В общем, блядь, ни таблетки не приму в этом прохождении. Это сюжетки в этом акте. Did you give her her joy? She never loved me. She went blubbering on about some childhood sweetheart who left on a train. Apparently, he made quite the impression. Did you give her her joy? I almost didn't. I thought Trollope deserves to be in the Garden District.
She only stayed with me to avoid the unpleasantness of breaking it off. You haven't taken your own joy, have you? Joy doesn't help. You never really forget, do you? It just makes things fuzzy around the edges, you know? So you can pretend. I want to forget her forever. I'm not sure oblivion exists. Please. You want my mojo recipe, don't you? Forgetting could be dangerous. It's not like joy. There'll be holes in your memory. Like a church made out of cheese and the whole congregation is mice. You might forget more than you want to. I don't care. It's fair trade. Your future for my past. Передать Бенедикту заметки о забвении. Here. Here's the recipe for oblivion. I tell you not to tell anyone where you got it, but there's very little danger of that. Goodbye, Benedict. Бенедикт теперь навсегда забудет свое прошлое. Благодаря забвению. Дождался поплавка любимца с Бога. Все, кое-что там делается. Лор надо будет сделать. Теперь вода набирается, останавливается. Ебать, вот этой технологии. Тоже знал, что такого сможет достичь человечество в 21 веке. Что, надеюсь, приветствую компьютерный или... А что за стол? Ты заказали? Дешевку какую-то или что-то впендрежное взяли? Еще нужно прибраться. Ну, пиздец, теперь все. Дело не в проворот. Так, костюм вора нахуй не нужен, военные ботинки. Вот, еще раз 3000 название. А, ну короче, он совсем обычный, я так понимаю, раз 3000. Позволяет бежать быстрее, дольше, при снижает урон. Сейчас скину. Ставим склораду, тоже продадим. Кеды. Надо не забыть, что они у меня есть, кстати. Они могут пригодиться когда-нибудь. Да, собственно, вот тут следующему люку, скорее всего, пригодятся. Ебать, ссылка просто размером брать 4 человека. А, ну он совсем обычный. Типа с таким же успехом можно было просто на 4 ножках взять, типа. Самое. Ну, нормально. Да, опять же сюда не скинулся. А, что, типа, у чего-то есть пределы эти? Пределы символа, что ли? Полочки прикольные, мне нравятся. Ну, можно будет, да, типа, там какие-нибудь учебники сложить. Какую-нибудь фильм кинуть. Ну, выглядит неплохо, да. Символов, ебать. Хотя, да, наверное, везде так, я не знаю. I do so enjoy these little commissions. No one else challenges my imagination quite like you do. That's a rather odd bag. What would you need that for? Oh, that's for certain compounds that have to be kept at a very specific temperature and pressure. Aren't you clever? Well, it might take a little while, but I think I can figure it out. Come on back in a little while. What can I do for you today? Так, обмен. А, он еще не сделал это. Ой, я прокачал скидку, у меня теперь металлические трубки вообще 0 стоят. Я помню, что мне нравится Happy Мор Утопия. Взять во второй Мор можешь поиграть. Я говорю, я первый пробовал. Конечно, пиздец в плане игры.
Ну, я поиграл. Как обычно, со всеми старыми играми я скачал его со Steam, и оказалось то, что это ошибка, потому что в Steam нихуя не рабочая версия. Но второй, говорят, ремейк прям очень удачный. Мы просто недавно вообще обсуждали в чате у Бровяну эту херню. Я говорю, то, что я первый прошел, они говорят, а зачем второй, типа... Ну, как ремейк первого, только при этом реально интересно играть, ну, типа... Механики нормально работают. Через пару дней найти компоненты. Подождать 2 дня, пока Лайнел сделает колыбель. Использовать любым люком крейсер, чтобы перейти на крысиный остров. Идем на крысиный остров, получается. Я начала играть спустя месяц после прохождения первого. И чё он? Хуже, лучше? А, ты устал просто от этого. Самого ощущения самого сюжета. Да, русский аналог типа Happy View, это как бы Морутопия, это вполне прям. Морутопия даже, наверное, лучше по факту. Мне очень нравится в Happy View отчасти то, что тут можно фармить как больному, как скучно. В море я такого не смог провернуть. Лучше да, надоело по этой степи шляться. Угу. Да. Оно, блядь, в конце первой части тоже заебывает, честно говоря. Визуал похожий прям сильно там локаций. Как бы совсем нашим больше всех механик. Бля, ну не знаю про наши, конечно. Типа. Там текста вот прикольные за счет того, что они изначально на нашем языке написаны, и реально хорошо звучат. А вот визуал-то там, блять, больше какую-то Британию, что ли, мне напоминал, я не знаю, индустриальную. Но диалоги там топич. Визуал мне там прям очень интересно был. Anyone take my little girls away. How do you plan to manage that? You mustn't lie to them. I'm not. Я просто помню там что-то типа порта, помню типа сам город, где самое начало, где ты начинаешь. И помню типа, ну, концовку, где уже тотальная шиза тоже визуальная. Я не знаю, мне не показалось то, что это как-то типа там на Советский Союз намекает или типа того. Не, может просто не видел как бы Советский Союз тех времен, но что-то сомневаюсь. Фляга пустая. Так, вот тут нет же, кстати, фляги нигде. Стоплазма, шприц. Помню, что понадобится фляга. Ладно, там на месте попробую найти. It's not a lovely day. Это не это. А во фляга, блять, на полу, ебать, я слепой. На город 530 года. Ну, значит, я просто не разобрался, как бы. Недостаточно ответственно подошел к прохождению. Но мне больше всего там нравились диалоги, типа, потому что там диалоги, блять, уровня, я не знаю, как диалоги с одним интеллектом в Fallout, блять. Ты ничего не понимаешь, ты спрашиваешь, и тебе отвечают так, что становится еще более непонятно, и ты просто такой в ахуе до последнего. Кайф. Обычно рабочий город, типа, ты или 4 Уфы. Ближе, конечно, Казахстан, ну хуй знает. Мне не показалось он похожим на этом, потому что там типа очень широкие дворы, очень много растений и здания чуть ли не замки. Мифология одинаковая, забайкальная. Наверное. Потому что типа здания все выглядят как это. Ну как типа там ДК Кирова и еще какие-то такие здания вот эти вот, которые там были, типа крыши какие-то стрёмные, странные.
И пристройки к ним, как будто бы это ебучие замки, а не просто домики. Попукивает на колонках. Даже обидно немножко становится. Разве вы отсюда идете? Или вы на звук пришли? Идите, идите. Мне тут надо это... Дверь заблокировать. А, тут через крышку, по-моему, как называется. Бля, это локация, это кайф. Единственное, туман немножко раздражает, конечно, но в первом прохождении мне этот туман даже понравился. Ощущение пиздеца прям стойкое от этого тумана. Ой, тут пустых штурцов. Чел, ты что тут делал? У него еще человечина в инвентаре была, ебать он. Так, остановлю, пожалуй, пластинку, потом начал заебывать. Порвем доски. Оч. А так Мор я играл, я прошел, типа. Ну, как бы, типа, прикольная игра, но не мое. Не знаю. Мне нравится в видеоиграх убивать и дерзко отвечать. Там я сколько не играл, я не мог никак подготовиться к ситуации нормально. Я постоянно либо на грани, либо давали пизды, как бы. Можно даже сказать, то, что игра сложная для меня, что ли, я не знаю. Пробираемся, блядь, через туман и говно. Мимо кучи зомби в скобочках чумных людей. Вижу красный фонарик. Какая-то дверь. Откроется ли она мне? А она приоткрыта, да. I half expect to see some horribly mutated Cheshire cat watching me from one of these trees. Я, говорит, ожидаю, то, что сейчас какой-нибудь чеширский кот будет смотреть на меня из-за этого мутировавшего дерева. Без ключ-карты не пройти. В трубе с отбросами, которая мне нужна. Идем за ключ-картой. Лезем в лифт, так как внешняя кнопка сломана. Жмем ехать. И заезжаем в какую-то ебучую лабораторию. Ай, на заброшенном острове, где вечный туман. I was sure Antoine had another lab, but he always said it was my imagination. A lab partner knows. Please stand by for decontamination. Дезинфекция не очень удачная. Please proceed into the lab. Трупики.
Чертеж, новый дексипам. Новый дексипам, это, по-моему, кайф же. Да, это кайф. Прям могу делать по 20 таблеток цитламина. Ключ-карту вижу. Увольнение. 27 сентября 1964 года. Кому? Директору лаборатории Хаэрта, доктору Антону Верлоку. От заведующего насосом откачки отходов Джимми Кардигана. Тема увольнения. Все мои сотрудники уволились или отправились в отпуск. Несмотря на удвоение дозы родостины, им не нравится работать на острове, на который город ссылает отказников, словно это современная колония для прокаженных. В таких условиях у меня не хватает людей для работы на насосной станции, но я останусь и продолжу работать сколько смогу, из чувства долга. Не благодари, ублюдок. Джимми. Перевертели грибы всякие гнилые. Гнилой картофель, антисептик. Алявый аккумулятор. Магнитофон, проиграть запись. Testing Formula A317. Subject is a downer from the village. Retrieved from the Garden District September 12, 1964. Tests negative for plague. Think we don't matter, just because we can't take joy. That gives you the right to stop us with plague. Calm down. This experiment has approval from Dr. Verloc himself. Fuck Dr. Verloc. Tommy Kingsmill drank your fucking test tube and he was a bloody dead mushroom farm by dawn. Everybody knows we have to do something. This is something. Look, just drink it down. There's a good girl. Why don't you drink it? For science! How did you get out of your guard? Bottoms up! Guard! No! Угу. Кто-то напоил сотрудника лаборатории экспериментальным образцом. Кто-то из заключенных. Ну что, сотрудник лаборатории, собственно, охуел и сдох. Это нормальная вода? Ой, это нормальная вода. Так, сколько у меня свободных этих? Где наполненные фляги? Что 2 фляги есть? Ладно, ставлю 2. Только на острове, блядь, где какой-то туман ядовитый стоит. Чистая вода. А в городе дерьмовая. What's this key card doing here? I bet whoever left it was wearing a dress without pockets. Какой же сексинг мне делают. Better you than me. Please stand by for decontamination. Возвращаемся в лифт. И выезжаем обратно из внутренности лаборатории. Мы нашли карточку для доступа к отходам.
Так называемая токсичная вода. day Mummy's had. Кому? Заведующему насосом откачки отходов Джимми Кардигану от доктора Антона Верлока, директора лаборатории Хуэрта. Тема так называемая токсичная вода. Я с ужасом узнал, что 6 работников Крысиного острова уволились из-за опасений, что жидкие отходы завода по изготовлению родостина вызывают мор. Уверен, более способный заведующий пресек бы подобные слухи на корню. Вы сами виноваты в том, что отказались последовать моему совету проверить воды на бродягах, чтобы успокоить рабочих. Вы сильно оскорбили меня заявлением, что подобные эксперименты будут неэтичными. Мы не можем вылечить бродяг. И поэтому проведение экспериментов над ними, несомненно, является верным моральным выбором. Логично, что нужды многих перевешивают потребности меньшинства. Если вы не видите моей правоты, возможно, место заведующего стоит занять кому-нибудь более подходящему. Понятно, все с Верлоком. В своем репертуаре, челик. Что-то еще устройство. I suppose I just shove my canteen in there and hope it doesn't burn my hand off. Full canteen. I hope Harry's right about getting the mercury out. Набрали две фляги. Теперь нужно сделать амальгаму ртути. Для этого нужен верстак. По карте здесь где-то есть люк. Сейчас мы пойдем его найдем. Вот это здание, судя по всему. Да. Пустовато, но зато тут есть. Brilliant. Now I won't need to cross all those bridges. Well, that's enough of being here. All off. Гоним домой. Изготовить химикат. Скорее всего, уже девочку надо кормить. Couldn't be better, thanks. I'm gonna take Plantar lesson. What's going on? Межпланетное туристическое агентство Салли. Межпланетное агентство. Наркотики варит, сука. Делаем амальгаму ртути. 2 порции. Right. Next ingredient. Так, как я могу собрать новый диксипам? Мощный ликвой, углехора, 3 фитостероида. Фитостероиды. Давай изготовлю. Ликвор мощный, это мне надо еще пару квестов пройти. Детоксикатор давай сделаем. Просто чтобы продать. Надеюсь, он стоит какие-то деньги. Делаем пару шприцов детоксикатора, чтобы юзнуть когда-нибудь. Хлор. Отбеливатель уксус. Ну что мне хлорный что-то, по-моему, нужен был. Блин, ну что-то я помню, хотел хлор делать. Диксипам? Нет, диксипам не нужен. Pituitary extract. Stuart Adams was tinkering with my old extractor, wasn't he?
Maybe I can buy it back from him. Or please be quiet. If only you knew how dangerous it was when you cry. You barely even breathe. Я к химику снова. Через люк. I am so glad Foggy Jack doesn't live down there. Идем теперь к химику. Oi! Get out of there! That's the one what done it! Just taking an load off. Don't you even think about Be off with you then! Irritates. I could use a bit of money. And I bet Stuart wouldn't mind having a few Sally specials to sell. What's your fancy? Так, посмотрим, что я могу тебе вбарыжить, черт. В магазине не хватает денег, кайф. Так, мне нужен чай. Уксус и отбеливатель. Тоже не откажусь. Селитра пусть будет. I hope you're very happy with that. Так, а что-то мне не хватало вообще. Может, ликвор я купить не смогу. Let's spend my money, shall we? Soon. We often have new stock. Thought I'd pop in to see what's new. Так, даем детоксикатор. На бутылочку чуть-чуть продадим. Зонтики ебучие продадим. Чё ж тут вес какой-то имеется? Костюмов мне дохуя с собой, это от них избавляться не хочется. Блин, книг 7 да давай на всякий случай. Sally, базарим. you never come by anymore. Well, Fiona. Oh, Cerberus. Aye. She's never understood me, Sally. Not like you do. She mentioned, among other things, that you've improved my extractor. Have you still got my extractor? I have. Oh, you're going to be very proud of me. It's much quicker now. Might even sting a little less. You've improved it. Would you like to test it out? You sure Fiona won't murder you? Oh, she barks, but she don't bite. Much. I'll let you know how it works. Honey pituitary extract from someone who's been exposed to mustard gas.
Mikey Forrester's clinic ought to have a patient or two like that. I'll send him a note on the blower. Show yourself, Rebecca. What was that? Why won't you cheer up? Тут ликор. Или я зря прицелился, не пытался. Да был ликор-то, блядь. Че, я не успел добыть, что меня пиздили? Vengeance is mine! I knew they did. You can take your joy. Nay, they did. That's the one that done it! That's the one what done it. That's the one what done it. That's the there. I see ya! You're coming with me. I see you. You run. That's it. You run. That's the guilty bugger. That's right there. I see you. You're coming with me. Look, we really need this. Добывается. Идеальный ликор. I can't wait for the new shipment of vegetables. Окей, пришли именно полицейские, по идее. I did say Simon says. I just said it as part of another sentence.
business fun. My nose needs a bath. Simon says, have fun. Simon says, banana bread. I don't even know why I said that. I don't even know what it means. Simon says, jump. Simon says, skip in place. They're dead! They're dead! Simon says, jump. No, I didn't say Simon says. So you there, listen carefully. I didn't say Simon says. You must listen to me very carefully or you'll be out. Please extinguish all cigarettes. Simon says, scratch your head. Simon says, shout. Wow, very good, brilliant. Running, sir. Let's see what Mikey has to say for himself. Someone's upstairs. How'd they get in? Well, General, why didn't you let yourself in? You didn't answer my knock. I wasn't home. Then you ought to lock the door. Oh, the memories always come back. Oh, then you have such dreadful things to remember. Be nice. Let me make the bad memories go away. What on earth is that? Are you hallucinating? Rainbow has all sorts of crazy side effects. It couldn't be a cat. Hasn't been a cat since the war. You are going to love this one. Couldn't be a baby. Don't be silly. No one's had a baby in 15 years. Say, ah! Dance with me, Robert. Shame I won't remember any years. You do come here to forget. Ow. Fuck in a bucket. General? Robert? Are you still here? Please don't still be here. He'll forget. He has to forget. No one can know about you, Gwen. Especially not the General. Found someone. Meet usual place. Oh, for heaven's sake, Mikey. You could have just written down. On the name and sent it up the blower. Это констейбл. Кайф. Ни рация не подвела. I feel like a mule carrying all this. And just about as fast, too. Ah, someone's been playing silly buggers. Oh, I bet he hasn't got far.
Either I've got the bloody weight of the world on my shoulders, or I need to drop a few things I'm carrying. God bless the child that's got its own. Расподъемность, без костей, тихий бег. Удобно диксипам сделать. Так, новый диксипам. Ебашим обязательно себе в череп прям. Кайф. Чуть побольше выносливости. Полегче будет играть. Как отдать все материалы. Зонтик в пизду. Музыкальные шкатулки нахер. Виски в жопу. Люди пустые. Побрасываем. Странное мясо в мусорку. Мой гриб туда же. Гнилое яблоко тоже. Пойди, все, теперь нормально. Come on out of there! You're only making it harder on yourself. Oh, blimey. Another one's popped off. Not out of there! Can't hide from me! Someone's dead. Oh no!
тестировать вроде можно было купить в магазине. Ну, аптеки. Wouldn't risk my job, you know. Patient records are supposed to be private. I'm not going to hurt him. I promise. I suppose I didn't really want to know the truth. Don't worry. No one will ever know. Arthur! Arthur Hastings! Lovely day for it. You lovely day for it, me, you idiot. It's me! Sally! I knew it was you. I mean, it's another you, the glasses, the hair. You're all dashing now. But the way you look around, all intense like that, I just knew that's Arthur. How the hell are you? Sally? You look quite stylish. This ancient thing. I've had it 2 weeks. I'm not even sure it's still in style. Green and white checked. Your dress. That night you ran out the door and I never saw you again. That horrible gingham dress. I had to grab something to put on, didn't I? Wait. You're off your joy. Oh, don't be Oh, ye ridiculous. of little faith. I'd never turn you in. You wouldn't believe what I've got myself into. I saw Percy. A picture of him. And I remembered the train. Oh, shit. I have to go find him. I promised I'd take care of How are him. you going to get out? Do you even have a letter of transit? Absolutely. On my desk, in the city. I've been living in the Garden The District. Garden District? Off the scraps of our former civilization. God. I could help you. I do... know General Bing. Oh, the General. You always did have a knack for making helpful new friends. You still hate me. Yeah, well, I've only been wondering for the past 14 We were years. 16! Could you? Because he took me in when my mum died. Because he was so generous. Because he said he loved me. I don't know. Some things just happen whether you want them to or not. We were so close. The two musketeers. Remember? You know how we used to sit on the swings by the Crash V1? These days I spend a lot of time there, remembering. Look. It's a horrible, terrible world out there, and no matter how clever and brave and fierce you are now, you'll need a letter of transit to get into the Emerald City. I've missed you for 14 years. I think I can escape Wellington Wells without your Arthur. help. And I definitely don't want any favours from your latest friend. Arthur! Well, there's your answer, darling. Arthur hasn't forgotten you. Shit. Colonel Lawrence. Wasn't he the hero of Ramsgate? I mean, of course, he's been exposed to mustard gas. He was in the Great War. I do need his pituitary extract. I guess I'll have to pay him a visit. Гвен. Пойдем ко мне, Гвен. There's no time to be a fussy eater.
I wish you could dream about the countryside. When we were small, my sisters and I loved spending holidays at my grandmother's. I didn't realise it was so Mum could spend a few days without having to worry about keeping everyone safe and alive. It does something to your head, being a mum. But you just go to sleep. Светлый. Стероид. Ну, дексипам. Дексипам вкалываем. Ну, в смысле, теперь прям даже более-менее приличное количество. If we can get to the mainland... Well, it may be routes and... Lovely day for it. Mind if I look around? Детский паильник 300 рублей. Ага. Могу ли я как-то сейчас надо быть 300 рублей? Могу. Так, на перстянку не ему, он мне покупает дорого на перстянку. There you go. Hope your bird likes it. Flowers. Lionel, flowers. Have you got my chemical bag? Not quite yet. I had no idea you had to be so careful with chemicals. Give me another little while. Угу, это пока нет, а вот поилку можно установить. Ага. Давайте пробежимся, поставим поилку. Хотя бы не кормить больше ребенка. Ты страшно побежал нахуй. Ебучий минус сердце просто, когда рядом бежит этот черт. Знаете, детский паильник. You're tired, aren't you? Взять на Mummy's so ручки. tired you could cry too. Did you know that? Why don't you close your lovely eyes? A girl needs her beauty sleep. Wouldn't you like to have some lovely dreams? Mummy could really use some lovely dreams. Yeah, really could. Возьмем их ты. Бегун. Теперь мы примерно вровень с Артуром бегаем. Более-менее хорошо. Прийти до полковника Лоуренса. Билейтер едет.
what's going on. I bet I can just walk right on in. Sorry, we're very busy. The family is in mourning, and will be shortly. With any luck. I've come with the Colonel's prescription. Prescription? What does he need with medicine? He's dying. No thanks. I know you're a clever chemist and all, but he's very old, and we've decided to let nature take its course. Oh, it's not a cure. You can't cure old age, can you? This is really just to help ease the way. Help him sleep. Wouldn't mind if he slept a bit more. Always ringing that goddamn bell. All right, I'll give him the pills. I'm afraid it goes in the other end. I suppose you'd like to administer it. I can do that. I understand that the family is sometimes uncomfortable. Great. Well, up you go. No, it's in the will. We agreed. That was before you pissed on the Sheraton sofa. Honor? Regina? No. Is it? Is that you, Hope? I thought you were gone on holiday. They've been beastly to me, your sisters. I'm sorry, Papa. They're waiting for me to die. I'm surprised I haven't woken up with a pillow over my face. How horrible. You survived artillery and mustard gas, but your daughter's your enemy now. You're not Hope, are you? Who are you? Who? Honor! Regina! Help! This will only sting a little. I hope. You deserve better. We don't have a lot of heroes. All right. I have my pituitary extract and my amalgam. I need to replace the safrole and the mephedrone. How do I get those? Надо заменить что-то там и мефедрон. Чем бы это заменить? Вот так вот. Your rabbit peed on my books. The odious McLear sisters. Uncle Edward bought you another. You murdered Mopsy! Because Uncle Edward loved me more. Sally Упоминания Boyle! попёрли. What a lovely bunch of nonsuches. From your mum's garden, but she's crying. Can you make me different? I want to be different. But you are different. She means like everyone else. I'm supposed to care about dresses and dances, and all I can think about are rockets and chemicals. Can you give me something to make me silly? For a couple of hours, I dare say. Shush! You don't have to care about dresses and dances. You just have to pretend to. Your mother told you to always tell the truth, didn't she? The lies they tell children. But you ladies don't care about dresses, do you? But I love dresses. Keep to your chemicals. For later.
Later? Later when? Things change. What do you mean? Do you know something? Where did you all go? The weird sisters. They're always making potions and things out of herbs. I bet they could help me. Dizzy. Так, а мне глубже надо, не в том, да? Пришел. А люк-то прям. Now, if I'm going to Sugar Hill, which train do I take? All off! Down next to the fire, if you've got one, and wrap a blanket around yourself, and I'll tell you something that happened. Tonight's story is called The Pied Piper, and some people say it actually took place, and some people say it actually took place in our very own hamlet. Even stranger and nastier things happen. Thank goodness we're not living then. And I think not always wait for death. And some said it was not only wolves who were murdering animals out in the fields. The crows knew, but they only said corn.
little secret and swept and deep. Who will call the maiden? I have called her. She is here. 7 times 4 the sun hath fell. Now the prophecy fulfill. Let the hurly-burly quell. Let her come forth if she will. 'Tis time. 'Tis time. She comes. Hello? Nimue? Vivienne Morgals? How do they do that? All hail, Sally Boyle, mistress of alchemy. All hail, Mistress Boyle, who knows the secret of maternity. All hail, Mistress Boyle, who seeks the other shore. I keep forgetting. You know my secret. This potion will help your daughter sleep. She won't get hungry as quickly. I don't know that I believe in magic. What else is left to believe in? The potion isn't magic. It's herbalism. Your mum knew herbs pretty well, didn't she? Yes. Especially what you can do with foxglove. In fact, no. I came here for some ingredients I need for some... well, drugs. Have you tested magic and proved it wanting? Or Твоя have you мама, simply говорит, assumed хорошо that what you знала don't understand? свойства трав, особенно I suppose перстянки. У нее мать на перстянкой всю семью отравила, кроме ее самой, потому что та ушла погулять в этот момент, тупо повезло. I'll put the place on your map. Поэтому отравила для того, чтобы не отдавать своих детей на поезд. See what comes of it, and then return. But about my ingredients? We'll help you with what you want, but first, learn what you need. You don't even know what that is. Before the learner attains wisdom, the teacher has the right to give several tasks. Several. That's how it works, yes? All right. When will I see you three again? When you know what is unknown. Anon, anon. Бля, Гвен обосралась. Ой, блядь, сундук в 1000 метрах. Еще какое-то задание есть. Больше никакого пока. But he offered the town to pipe their rats away. He said, "Il faut a great deal of money." He even promised that if he left a single rat, he'd be paid nothing. Now the victims of heaven were not poor, but town gets rid of their rats, how will they pay the piper? It's a lovely story, and I'm sure you'll enjoy how it ends.
Of course the lads are here. Mustn't let the birds go thinking they can do things by themselves. There we go. 5 bricks. Now I just say this prayer. Goddess, lighten my burden. Give me the strength to carry what I must, so I no longer need the strength of others. Goddess, I dedicate these bricks to you. Blessed be. All right. Huh? That's it? That's strange. I do feel stronger. Maybe because I'm not carrying around a ton of bricks. I guess I should talk to the weird sisters again. Who did that? Now I can come back from any other hatch without anyone ruining my clothes. Lasciati omni Почти никакое расстояние. Mind the gap, please. Балуемся всем, чем можно и чем нельзя, и побежали, блядь. Effing haircut! Did you say the prayer? I sort of feel stronger, actually. I think I can actually carry a bit more. You can't prove it's magic, though.
What if it's psychosomatic? So what if it is? You're still feeling stronger. I'd rather you taught me about herbs. I need them for the drugs I have to make. Patience. You are close to the learning you seek. Our henge has been occupied. The old stone circle? The wedding party stones? There's ancient power there. The sacred circle has been polluted. If you can clear it, then we'll teach you about the herbs you need. Wow. That sounds sort of fun and righteous. Why not? Так, где камни? Блять. These tracks would be so much nicer with trains. Нет никакого хавчика. Человечему чуть неохота, а другого хавчика. Ну нет. На флеш мне не хватит чего-то. Инки нету на флеш, бля. Кому пиздов дать, показывайте. Do you think it's sweet enough? Why don't you taste it? Seriously, you won't die from just a smidge. It'll just make everything burn a little brighter, is all. Back at the house, we'll give everybody a huge cup of it. It doesn't hurt when we free our souls from their fleshy prisons, does it? I think your heart races for a bit, and then off we go to the ethereal plane. Why don't we use hemlock? Like how Socrates killed himself. Hemlock doesn't hurt at all. My God. They're brewing poison. Because we already made 2 big batches of ditchlax. Can you imagine if we came back to the Reverend Father with a big bowl of hemlock now? He'd laugh at us. Might not even let us come along on the sacred journey. I'll just keep stirring then. All our questions will be answered once we're no longer in the prison of our bodies. That's what he said, right? It's some sort of suicide cult. I'm not gonna let them poison a whole bunch of people. Now I've got to get rid of this poison. Круто. I didn't know where else to go. I'm sorry. Did he lock you out? You're here for Rue, I imagine. Rue? Why the hell would I need Rue? She's not... That's an abortifacient. Oh! I'm not pregnant. I can't be. Joy's a contraceptive. The regular kind is. Oh, God. I'm such an idiot. You have a lot to think about. If you keep it... Then we'll help you as much as we can. But you'll need to be very brave, dear. Much braver than if you don't. Well, you're not my problem, I guess. Ебаный рот этого казино. Well, that was tedious. Как же сложно, блядь, жизнь драгдилера. Biaga bruta?
him a mother, a wise woman. What? The people there, they were wearing these sigils. Oh, Lord. The space god people. Ransom Mackenzie's congregation in Gardner House. They were making digitalax? In small amounts, it's a drug. More than that, it's a poison. You can make it from red foxglove seeds. We make all sorts of useful potions and things out of it. You could too. I think their Reverend Father is planning for the whole lot of them to kill themselves. I can think of a lot of reasons to kill yourself in the Garden District. But no one should have their death chosen for them. You know about my mum? I remember there was a terrible accident. Your mum put the wrong herbs in the family dinner. The whole family died except you. It was just before the train, so I always wondered. It wasn't an accident, was it? I think she didn't want my sisters to be scared. All alone in Germany. So she killed them. And I guess she didn't want Dad to hate her. So she killed him too. And she couldn't live with herself. I don't know why she left me behind. Here. This is the recipe for... digitalax? And something more? Mix it into their poison, and it should change from poison to... let's call it an eye-opener. You'll need digitalax for that, among other things. Come back, and I'll have the rest of what you need. You're making a sort of herbal blackberry joy, aren't you? You know your chemistry. I was on Harry Hayworth's team when we invented joy. One day I hope the goddess will forgive me for that. Oh God, my feet are killing me. Так, что нам тут надо? Дигиталакс без улучшенного не делается. Мне вот еще где-то надо добыть, блядь. Тут есть мед, да? The road goes ever on and on. I am so glad Foggy Jack doesn't live down there. Ну, лаборатория здесь первого уровня, да? Да. Блять.
Do you think she picked that fight on purpose? So I wouldn't eat the soup? Бронированный костюм. Пиздемет. Идем в город. Второго уровня. Это ж, по-моему, в моей лаборатории по умолчанию улучшен. Out of the smelly darkness into... Улучшен верстак. Well, Химический. not that much better. Надо еще ребенку сгонять. Сейчас по дороге. Дигиталакс. Дигиталакса делаем противоядие. Mum made the antidote, didn't she? In case she had second thoughts. But she didn't have second thoughts. Кузник. It's so much nicer to be dry, isn't it? Спасибо, покормил ваше потомство. I wish you could dream about the Будущее сегодня, countryside. блять. When we were small, my sisters and I loved spending holidays at my grandmother's. I didn't realise it was so Mum could spend a few days without having to worry about keeping everyone safe and alive. It does something to your head, being a mum. But you just go to sleep. Перстянку вернуть. Продажу. Шприца тоже 2 делается или как? Шприца тоже 2 делается. Ладно, лучше таблетки детоксикатора, они, по-моему, подороже идут. По идее, поменьше ресурсов требуют. Можно вот эти всякие химикалии поделать, тоже продать. Нужно продавать химикалии, потом пойти купить пожрать. Чуть-чуть поспать. Ебать, за 3 часа почти целиком счетчик бах уходит. Пизда. There's no place like home. There's no place like home. Damn it. I don't actually like long walks. Выходим. Bloody well hear you, you know. You can't hide from me.
I could use a bit of money. What can I And do if for you Stuart wouldn't today? mind. Стероиды. Блин, денег нихуя нету. Вот это он черт. Брать у него тоже уже нечего особо. Giving a few Sally specials to Другу ведь не так, не по таким хорошим the old ценам top покупает. shelf. Ёва. Ну, возможно, сама сумка не особо дорогая. Кто-то побежал. И туда даже не близко. Just like childbirth. You barely remember the misery. I wish I weren't such rubbish at tinkering. Я да не взял, кстати, забыл. They've already started. I've got to get to the poison before they all take it. Playing hard to get, are we? Anyone can say, sure, I hate living in a flesh bag. But then you say to them, well, don't they're scared. What if the pickup vehicle is not really in orbit? What if there is no pickup vehicle? That's why you need to hate, really hate the flesh bag. You have to be willing to not live in it without any solid confirmation that the pickup vehicle is there. Does this seem strange to you? Sure. Jesus Christ said, for whosoever will save his life shall lose it. Matthew 16. The Hindus seek moksha, liberation from the cycle of rebirth. They all ask us to embrace the next world and joyfully give up this world. Because, of course, there is a pickup vehicle. I've been on it. I've talked to the transcended, both humans and aliens. Trust me, I would have been happy to stay up there, but if I had, I couldn't tell you the good news. I'm not talking about martyrdom. No one's talking about martyrdom. Okay, what I'm talking about might look like martyrdom to the cowards. I'm talking about leaving the flesh behind, throwing it overboard. How can you float up to the pickup vehicle if you're way down by your back? You can't. It's ballast. We have to leave the flesh bag and be our soul. Be only our soul. This is not suicide. Suicide is giving up. This is taking a leap of faith. We have to have faith that the transcended will catch us. There's no punishment except how you're already being punished. There's no retribution unless you already feel like you're being retributed. You just won't ascend. You don't transcend. And sooner or later, probably sooner, things are going your flesh back. Let's go.
Маленькую въебать получил. We hate this world. We all hate this world. We ain't living in this flesh bag, not knowing our higher purpose. But do we hate it enough? Anyone can say, sure, I hate living in a flesh bag. But then you say to them, well, don't then. And they're scared. They're scared to jump. What if the bigger vehicle is not Сраный суицидник, господи. Привет, Эд. What if there is no pickup vehicle? Прошлый раз уснул. Я понял. Аня говорил то, что он тебе не хочет мешать. Поэтому, кстати, играл в доту и ржал с нами, чтобы не мешать людям. Нормально, когда устаешь. Я тоже боюсь сейчас упасть. Ну, пообещал стрим вчера, поэтому я сегодня должен постримить. Не важно то, что это, в принципе, никто, кроме тебя, не смотрит. Ай, блять. Да так. That's what they're gonna poison everyone with. Короче, какая история? Во-первых, мать Салли убила всю семью Салли, кроме, ну, самой Салли. Потому что Салли в тот момент тупо ушла погулять. Убила она их, короче, под предлогом того, то, что, ну, чтобы детей не отдавать под поезд. Мужа и себя убила просто, типа, из этой, ну, из сочувствия. То, что, типа, ну, раз убили детей, то, типа, и сами тоже. Конечно, мотивация странная, но она убила всю семью. Отравила наперстянкой. Цветами растений. У Сали, типа, есть это... Ну, есть ребенок. Ребенок этот не от... От генерала, короче, не от кого-то еще. И генерал, похоже, спалил ребенка, потому что была сцена, где, типа, генерал приходит к ней в квартиру потусить под наркотиками, но несколько раз спрашивает, что за шум сверху, а там ребенок как бы плачет. Ёбаный, это у меня пакет еще практически не расходовал газы, будет у меня 1 гигабайт остался. Короче, генерал, скорее всего, знает о ребенке. Ребенку не хватало еды, мы исправили эту ситуацию, мы нашли, короче, эти виниловые пластинки в садах для того, чтобы обменять их на молоко. Потом у нас сгорела лаборатория из-за того, что нас вызвали к себе полицейские и сказали, а где этот черничный или какой он там родостин, короче, который, ну, мы делаем, мы типа варим наркоту. Начали на нас наезжать и все такое, и пока вот они наезжали, у нас лаборатория сгорела. Мы пришли в старый дом своего семейства, там у нас был как раз флешбэк о том, что мать отравила всю семью. Нашли там замену для своей лаборатории, старое оборудование. Заменили, а теперь мы ищем ингредиенты. И чтобы найти ингредиенты, мы обращаемся, короче, ко всяким разным всем подряд друзьям. Нам вот нужна была типа амальгама какая-то или что-то такое. Ну, короче, какое-то вещество. Нам один чел подсказал за то, что мы нашли ему бумаги, доказывающие его невиновность на производстве. Он помог нам, короче, найти это вещество и дал формулу, как, собственно, его вынуть из отходов на острове, на Крысином там. Потом следующий чел нам дал имя, короче, имя пенсионера, который участвовал в войне, на которого действовал иприт или что-то такое. Короче, бомбардировка, типа какое-то ядовитое вещество. И мы из него это... Ну, типа, брать кусочек мозга, отрезали, не знаю, как, короче... Достали из него какой-то кусок, вырубив из деда. А потом мы не поняли, где найти там что-то... Какие-то 2 вещества, одно из них, по-моему, метамфетамин, другое что-то другое. И мы пошли за советом к старым ведьмам.
ведьмы рассказали нам то, что как бы, ну, а, типа, да рассказали про мать историю, с живого деда, да. Да рассказали про мать историю, дали нам, короче, помолиться какому-то богу, у нас переносимый вес повысился на 20, и сказали еще, типа, помоги, вон, типа, выполни нас, короче, трое, поэтому ты выполнишь нам 3 задания, и мы тебе после этого поможем. Первое задание было это просто вот, типа, помолиться богам, типа, помощь нам, у нас переносимый вес повысился. Потом вот задание, короче, собрание суицидников, которого, ну, один чел религиозный как бы всех обманывает, ну, как обычно, собственно, у суицидников, в принципе. И мы должны это предотвратить. Вот сейчас мы этим занимаемся. Третье задание пока не было. Oh, something. Живого деда добыли ликвор, да. Ликвор, это что-то там, как объясняется игра, что-то там типа спинной мозг или вроде того. Короче, в нос сверло вставляется в игре и это... Да вот там бог уровня Батата, да, мы там какой-то древней матери преподнесли 5 этих... Преподнесли, короче, 5 кирпичей, помолились, и из-за этого переносимый вес на 20 повысился. Looking down at the earth from the pickup vehicle, and then you'll get to meet everybody up there. И мы вот типа испортили им яд и сделали его просто галлюциногенным. У них просто галлюны еще будут. I've never noticed all the colours. Is this heaven? Life's so short, you know? This place is bad. It's a bad place. Why did you want us to die? Why? It's because you wanted to die, isn't it? You just wanted company. Let's get out of here. We're leaving. You can kill yourself if you like. Wait! Don't go! You'll miss the pickup vehicle! You'll all miss the pickup vehicle! You sick, dying bastard. What are you doing? These people are trying to get to a higher plane of existence. Are you mad? Or are you just a swindler who's convinced himself? I don't think I care. Prove it's not true. You can't. You might as well try to prove that God doesn't exist. I think Wellington Wells is a pretty good proof of that. Get out, meddler! Heathen! Давай себе безбожница. Стали хиппи, ну типа того, да. Просто у них галлюцинации пошли, как бы, они балдели нормас. Что на удивление позволило им одуматься. Такая вот, типа, ловушки были дохуя везде. Я их, собственно, бомбами разбил, это бутылками разминировал при тебе, но все не смог. Пойду еще огонь выключу кастрюлькой там и вернусь. Ебать, с ней оружие, мощные кулаки. Какие себе кулаки. У него вообще, в принципе, это... выносливости меньше, чем у всех остальных персонажей, урон меньше, чем у всех остальных персонажей. Она не умеет, типа, использовать верстак абсолютно, то есть, ну, технарская у нее, вон, шитье просто закрыто, из технарских инструментов у нее 2 необходимых, и все. Ну, нифига, короче, не умеет, криворукая, но химик балдежный. В наркотиках она шарит. Жопу себе сидел на работе. Ну, зато не ноги отстояла.
Я типа вообще должен пользоваться там типа всякой фигней вроде этого. Ну, вроде вот распылителей, короче, усыпляющих шприцов, то есть это добивание в ближнем бою, как все такое. Но я в основном использую вот эту вот херню. Вот этот экстрактор ликвора, как раз, который в нос сверл вставляет, про который я говорил, на деда использовали. Потому что им можно кого угодно вырубать, на самом деле, не только по заданию. Здесь сейчас из дома найду. Шансы низкие. Жесть. Эль без очка. Пришел. Ботинки почти сточены, да. Я не знаю, Юрий, что у тебя лагает. С телефона что сидишь или чего? Вроде как про выходные пишешь. Не понимаю, не понимаю. Сложно, ёбаный рот. У меня все еще так вот в игре происходит, типа, такая херня, то что я иногда оборачиваюсь и вижу там не 60 FPS, а 59,2, типа того. Хуйня, бля, из жопы. Ужас какой вообще. There's the one who did it! There! Все нормально, пацаны, не переживайте. Я случайно клыки нажал, еще через несколько остановок пойду по ссылочку выбираю дом стрим. Lovely to see you, Miss Boyle. Nice to see you, Miss... Hello, boys. Keeping us safe? Next war can't come soon enough, Надо if you ask me, miss. Hope the Jerry's А в coming before my мегафоне knees или go, Mum. интернет говна? You miss them. Да ты еще просто походу типа Тире 2 и МТС не пользовался каким-нибудь. If it don't move, put it away. If you can't move it, put camo netting on it. Кайфчик. Кайф, кайф, кайф. You lot don't appreciate the general, because В мегафоне это ебать вообще золотой интернет по сравнению с большинством мобильных других. Да, я не помню, как это открыть. Какой-то динамит, по-моему, где-то надо найти. Может, из самогонного аппарата их? Attention all personnel. Some of the latrines are in the process of being moved from the old holes to brand new holes. If you see a latrine somewhere you're not used.
А, сейчас круг туда делаю, чтобы уже карту разведать, что хули делать. Грибы собрать. Your remakes. Не понял даже, откуда он орал там. И кто он. No plan survives contact. Lovely to with the see enemy. you, Miss Boyle. Nice to see you, Miss Boyle. Надо вас видеть, мисс Бойл. Кеды сломались. Мы бежим с обычной лоховской скоростью. You stopped them. How do you know that? Magic? We can see it in your face. They weren't very happy with me. You took away their sense of purpose. I couldn't let them do it. What your mother did. Do you worry you have that in you? All the time. To be a mother is to worry. You have worlds within you. Only some are dead. Here, the recipes you need to replace the blackberry joy. You'll need red owl butterflies. Opsiphanes cassii. They're hard to find, but they're all over the train station. You can use our old butterfly net. Thank you. Oh, perfect. Ollie Starkey lives there. Who knows if he'll remember me? Well then. Blessed be. Blessed be. Blessed be. Off I go to the train station, then to catch some butterflies. Olaf? Нам дали отчет и сказали, что недостающие элементы заменят, легко заменятся бабочками. Посмотрим, как они заменятся.
Идем ловить бабочек. Someday, Mummy will get you a lovely house like the one she grew up in, with a garden full of flowers. But the flowers won't be poison, and I'll never put them in your soup. Scorch marks? Did somebody blow it up? I hope the butterflies survived. Ебать, тут фонарей. Видимо, кто-то написал, типа, давай ставим туда 10 фонарей, но забыл то, что они это разделяются между собой, по одному кладутся. И сборка взял. I hope the whole thing doesn't fall on me. Он будет куча чумных. Те самые красные бабочки. Здесь написано большим буквами мор. Fuck in a bucket. I'm not getting out that way. Я тоже чуть в штаны не сипнул. В сале все нормально. Виски. Ну, воспоминания. Нежные цветы. I can't let them go off on their own. I'd go in their place if I could. They're not hard like you. They're delicate. They're flowers. They still climb into bed with me when they have nightmares. I'd go anyway. I'm going to pretend you never said that. They'll be fine. They'll adapt. Kids adapt. Oh, you can't understand what it's like, can you? For someone to take your children away, to send them where you can't protect them. Where you can't even hold them when they cry, when they're scared. You're not a mother. And you probably never will be, will you? Ты не мать, и скорее всего никогда ее не станешь. Хуяк, стала. Hiding up there, are you? You think I can't climb in these heels? You're so beautiful. I wish I didn't have to crush you into bits. I wonder if caterpillars have any inkling what's going to happen to them. I wonder if they'd choose it. If they could. No! Get away from me! No! Кому-то очень плохо. Christ! О, вон 2 миллиарда чумных стоит.
Блять. Oh, yes. Well, you wouldn't survive the winter anyway. Now, how do I get out of here? I've never seen a lock like this before. I can't pick it. Maybe one of these bastards has a key. This is a fucking state of affairs. Pardon my French. Sometimes I like to sit down. You and probably read the won't get paper. much worse anyway. Just like roads make a man, don't they? Amazing. Nobody likes a naked person. This is brilliant. I can replace almost everything I need with botanicals and the old butterfly. Simon says you're out. Very good. You're all beautiful. Yeah. Готовить 2 порции феромонов. Феромоны. Медицинский спирт бабочек. Понятно. Опять нужен турбо хороший химический верстак. Mind the gap, please. Simon says take a step back. Simon says victory beat is wonderful. Captain says swing left. Aha! Say Simon says. Феромоны. Пускай будет много феромонов. I better finish that batch of blackberry cherry, Синтезировать or the whole ежедневный world's gonna freak out. аэротостин. Продукты, добавить ингредиенты. Начать процесс разжижения. Нагреватель, повысить температуру. Кристаллизатор, начать процесс кристаллизации. Ебать. Lovely day for it, Miss Вовремя-то Spoil. как. The lads have grown quite concerned about the lack of blackberry in their diet. Then they're in luck. I've made quite a bit of it, and it's all for you, lads. Oh, won't the lads be delighted? I hope you will accompany me to the station forthwith. Вот та самая сцена прикола. The lads have prepared a little merriment to show our gratitude.
Miss Boyle, Miss Boyle, Miss Boyle makes the world go round. Miss Boyle, Miss Boyle, Miss Boyle makes the world go round. Miss Boyle, Miss Boyle, Miss Boyle makes the world go round. Miss Boyle makes the world go round. O-M-H-A-P-P-Y to the F-R-E-E, F-R-E-E to the S-A-V-E-D, S-A-V-E-D from the bonds of S-I-N. Glory, glory, hallelujah, hip hooray, amen, sing hallelujah, sing hallelujah. For the sixpence on a drum, save another drunken bum, sing hallelujah, sing hallelujah. For the sixpence on the drum and you'll be saved. That was wonderful. Thank you. There, lads. That should hold you for a bit, right? And Miss Boyle will be sure to synthesise a blackberry on time next time, so we don't have all this awkwardness. After all, with all you lads are going through, who knows how long this batch will last? Not as long as the last one, I'll wager. Fuck. How many times did I nearly get myself killed for this patch? Gwen, we have got to get out of this goddamn town. No. It's a rat. You're a rat. You have to be a rat. It's just a silly feeling. I'll go home and make sure she's all right. Я чувствую, что с девочкой произошло что-то плохое. I'm sure she's fine. It's just one rat where it shouldn't be. Simon says spin. Tune in again next time for another rousing daily recreational activity. Thank you all for playing. That's exactly how Mummy feels. She's not allowed to show it to anyone. Not even you. Aren't you hungry, darling? We'll get across to the mainland. I just haven't got the faintest fucking clue how. But I bet there are still cows out there. Or goats. Won't be this awful stuff Mummy proves. Oh, you've got a cough. And a cute little runny nose. And a rash that keeps getting worse. Oh, and a fever. Dear Lord, please don't let it be measles. Привет, Лидра. Oh my god. Babies die of measles. How the hell do I treat it? Where the fuck am I gonna get cod liver oil? Cod liver oil. Yes, Dr. Verloc does have some. But he's pretty pissed off at Mummy right now. But I'll die if I don't get cod liver oil. All right. I'll go and see him. Maybe he's calmed down. Maybe. Christ, I haven't been to Hayworth Lab since I started showing. This is not going to be fun.
Я больше не могу же ежевику производить. Ну да. Там чего-то сюжетного не хватает, и все поэтому, видимо. Так. Верлокуется вот так вот, что ли? Так, сюда вообще нельзя, тут нет креста, как у Артура был. Say hallelujah, say hallelujah. Ту-т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 у. Полендра пришел, Полендра ушел. Hello, it's Sally. Sally Boyle. Can I come in? Right, ma'am. I'll get the door for you. Miss Boyle, what a nice surprise. We haven't seen you in quite some time, have we, Constable Whistler? Indeed, we have not, Constable Layton, and may I say, Mom, you brighten our day. Like Blackberry Joy. What would we do without our Blackberry Joy? And we thank you for it, don't we? I must say Dr. Verloc is not equally thankful, seeing as you have become his primary competition. And he nurses a broken heart. Hell hath no fury, as they say. Are you quite sure you wish us to announce your presence? Please. Dr. Verloc, sir? I said no interruption. Dr. Verloc, sir, there is a young lady who wishes to see you. You'll have to be more specific. You place me in a quandary, sir, as you have expressly forbidden me to speak her name on any account. Sally. Hi. Come crawling back, have you? Please don't hate me, Anton. Oh, no? I teach you everything I know. You steal my notes. They were my notes, Doctor. You steal my business, and you have the nerve to come back here. You locked me out in the rain to teach me a lesson. And then you replace me with Bing. Anton. We were so close to cracking the isometric structure of the new molecule. I suppose you cracked it on your own after you left, didn't you? Doctor. You're Blackberry. Doctor! I don't care if the General's protecting you. You've gone too far this time. Sergeant, arrest her. She's a thief. Don't let her get away. I am sorry, Miss Boyle. Perhaps you had better... Yeah. Of course. Fuckity fuck. Where do I get cod liver oil now? Wait. Такие верные Arthur. копы-наркоманы. He was always so good at finding things. If he can survive the Garden District... He was so mad, but... He could never stay mad at me for long. Not after he told me off. Навестить Артура в садах. These tracks would be so much nicer with trains.
short, rough piece. I'm sorry. For the past 14 years, I've sort of thought about what I'd say if I ever ran into you again. But being a complete jealous arse about the General was not really part of the plan. Sir Robert's a client. Oh, good. I mean... I don't go around having sex with all my clients. No. Of course not. I could ask him. He likes to feel important. Even after all those awful things I said. We used to be Arthur and Sally, the two musketeers. Remember? Did you really come here just to offer me a letter of transit? Or did you want something? I thought we could help each other. All right. What do you want? I used to know I could trust you about anything. Of course you can trust me. Артура и Салли вообще просто зеркальные вот эти сцены. It's going to sound stupid, but a bottle of cod liver oil. A bottle of cod liver oil? Like your mum used to torment you with? What if I told you it was sort of a souvenir? Why on earth would you want to remember your mum? I don't know. I keep hoping I'll remember something that'll make it all better. Like maybe it was an accident and she didn't mean to poison the soup. You know how joy fucks up your memories. Look, if it's too much to ask... I suppose it would be too much to expect. Don't worry, Arthur. I will ask my friend the General for a rotten scrap of paper just for old time's sake. Look, it's not exactly a souvenir. Things have got a little more complicated than usual. I'm sorry I fucked everything up. I wanted to die, you know? I thought about it. But I couldn't. Not after... After what your what mum my did? mum did. Look, I'll get it for you. The cod liver oil. I missed you so. I'm sorry. I shouldn't have done that. I'll get you that letter. I have to go. I'm sorry. I really... It just, I'll just came out. Go. Get you that bottle. Meet you back here sometime. Let you know when I've got it. I guess I've got to see the General now. Won't that be fun? Зачем я это сделал? Это было приятно. Почему я не сделал этого раньше? Потому что погляди, что из этого вышло. Я такая бестолочь. Думай, Салли, думай. Забавно, я пыталась придумать, зачем мне рыбий жир, и в итоге ляпнула то, что в жизни никому бы не сказала. Как так получается, что я не вижу его 14 лет, а через минуту выкладываю ему все свои мрачные тайны? Кроме одной важной детали. Я не сказала ему про Гвен. Он до сих пор злится. Если он принесет рыбий жир, я, наверное, смогу рассказать ему обо всем. Жаль, что проклятый генерал единственный из моих знакомых, кто может выписать пропуск. Будет непросто. Клетка. You can't expect me to wear that. Since when do you care about fashion? I thought that was only for silly girls. For God's sake, gingham. I look like Hansel and Gretel. You've been looking a bit too... provocative. Provocative? I don't even wear a bra yet. Maybe you should. You don't want men to get the wrong idea about you. First, I'm not doing enough to get a man. Now I'm trying too hard. Just wear the dress, will you? It'll keep away the wrong sort of attention. Well, dear people, the sun is Да, slipping шкетёры The в thing about men космосе. is, they pretend to be brave. When they act brave, it's hard to remember they're just people. When a man seems quite certain of himself, you know he's hiding something.
Брысь. На самом деле я, наверное, сейчас закончу. Потому что я действительно сегодня устал. Я думаю, на самом деле в течение следующего стрима можно пройдем игру. Хотя вот то, что остался вот еще один остров какой-то неисследованный, напрягает. Но я думаю, он либо по дополнительному заданию, либо что-то вроде того, думаю, он нам не пригодится. Я уж сохранился, да? Сохранился. Ну, на этом я действительно закругляюсь. Всем пока. Все такое. Зрителей-то и нету сейчас. Ну, все равно, до свидания.